Here are the Astrophytums that I used in the experiment to see if trimming the roots is beneficial or not. These to the right were trimmed roots, and to the left, untrimmed roots. There were 24 seedlings in each setup, and it equates to around 4% loss per seedling. There was only one death on the trimmed seedlings, and there were 4 on the untrimmed seedlings. However, the difference in these 3 seedlings that just didn't develop, they could be considered losses depending on how you cultivate your cacti. So overall, there isn't a massive difference in any visual trait. The trimmed seedlings, they do have 3 seedlings that stand out that are quite a bit larger than the rest, and these are budding. This one has a lot of buds starting, but trimming alone did not make it a factor, since I do also have some that are beginning to bud for flowering. So the maturity rate doesn't seem to be massively impacted with trimming versus untrimming the roots. These are in 100% mineral soil, so that may be a factor. And some cultivators, they trim the roots 2 times a year, so that's constantly growing. I also give them 2 drought periods, a month long. At the start of spring, I do a month-long drought period, and the start of summer, I do a month-long drought period. So just to put into context the growing period, I water throughout winter, but their growth is minimal, but I do water throughout my winter since I always have temperatures above 60. So overall, I don't see any benefit to not trimming. So with all my future repots, I will be trimming the roots, at least on the Astrophytum, since it's hard to repot with my 100% gravel mix, since it's not really a taproot, so I can't really leave it and cover it. It just makes a hassle to not trim the roots in my growing medium. And these are the exact same. They're the same age. These were just the selected seedlings for the experiment, and these were all trimmed. Again, there's a mixed result. It could be from the spacing issue, but there's some stragglers, a few losses. From the spaces you can see there's a few losses, and overall there isn't a massive benefit. There are some that do stand out as being a little bit larger than the rest, but that could just be going down to the genetics. And again, some are budding, or at least close to, and yeah. So out of this entire collection, I like that almost none of them have spines. I like the traditional rounded Astrophytum super kabuto look. This one has some spines, but I think it's just the flower bud. But yeah, overall I'm quite satisfied with how they came out. Some have yet to show their super kabuto trait, but this one was a late bloomer for the trait, and it's starting to look pretty nice now. And for the rest, the only unique seedling I can make out is this seedling on the top. To me, it's quite ugly, but something unique about this is that the trichomes are not soft. All of the rest are like a little
silk or velvet texture to them, but this one is very rough skin. I'm not sure if this is like similar to the dragon cultivar, but I'll be separating out this ugly seedling since I don't like the ribs. I prefer the rounded Astrophytum look, but I'll be separating this one since the rough trichomes are quite different from everything else. I'll be repotting this in the next video, and I'll be showing how developed the roots are on the untrimmed versus the trimmed, and I'll be separating out the larger seedlings into a separate planter, and then dividing out the seedlings that don't have any of the traits, and I'll be dividing it into 3 planters in total. Então, tá aproximadamente 1 ano desde o início do experimento, e ver se tem uma diferença entre aparando raízes ou não aparando raízes. Aqui para a esquerda não foram aparadas as raízes, e aqui para a direita foram aparadas. E como você dá para ver, não tem muita diferença visualmente. Os que foi aparado, tem uns 3 que dá para chamar atenção, que são um pouco maior que o resto, porém nada muito significante. Eles estão começando a florir, você dá para ver que tem vários pontos de blocos, porém o que também não foi aparado também está começando a florir. Então, eu pessoalmente não estou vendo grande diferença de aparar contra não aparar as raízes. Eu pessoalmente vou aparar as raízes toda vez que eu replantar. Por causa do substrato, não é fácil colocar as mudinhas no substrato sem ser um taproot parecido lufófora. E as raízes esses aqui atrapalham em replantando eles sem aparar. Os dois experimentos tinham mais ou menos uns 24 sementes cada, ou sementes não, mudas cada, representando mais ou menos 4% perda por muda que morre. No lado da esquerda tinha 4 que morreu, que representa uns 16% perda. O direito só tinha 1, que representa 4. Porém, esses 3 aqui, dependendo do seu cultivo, seria significado de morte das mudas, já que eles não desenvolveram. Em geral, você dá para ver que não tem muita diferença entre o tamanho dos que foram aparados e que não foi aparado. Se pegar uma média, eu acredito que está bem próximo a igual. Tem alguns que está um pouco maior, mas pode ser só genética. E esses daqui é a mesma idade e tudo desses outros. E esses aqui só foram os que foram selecionados para ter uma igualdade entre os dois experimentos. Aqui foram tudo aparados as raízes. E você dá para ver que, semelhante ao outro, não tem grande diferença. Todos cresceram. Tem alguns que não cresceram muito, desenvolveram muito. Alguns mortos. Esses espaços vagos são mortos. E esse aqui é o único que chama atenção, que é maior. Mas nada muito espetacular, que pode também só ser a genética dele. De todas as mudas, eu estou satisfeito com como estão saindo. Tem alguns que ainda não mostraram o traço de super kabuto, que é os trichomes, esses cabelinhos brancos. Porém esse aqui também demorou e está ficando bonito agora. Aí os trichomes geralmente são bem macio ao toque. E esse aqui é o único que está bem diferente de todos os outros. Eu pessoalmente achei bem feio esse daqui. Eu prefiro o visual mais tradicional assim, mais arredondado e mais liso. Eu não gosto dos que tem espinha. Aqui eu acho que só é da flor, não é espinha. Porém esse aqui, o trichome, que é o traço do super kabuto, ele está bem duro no toque, parece uma lixa.
Então eu vou separar ele, já que é o mais distinto de todas as sementes. Eu pessoalmente estou achando ele bem feio, mas eu achei bem interessante essa textura bem grossa. Eu não sei se esse aqui é semelhante ao cultivo dragão, já que eu não estou muito ciente nos outros cultivos. Esse aqui é o bem diferente. E no final, depois de um ano, eu decidi que não tem muito benefício a aparar ou não aparar. Se você vai replantar em um substrato 100% de brita, igual eu recomendo sempre aparando, porque é mais fácil ir colocando eles. Aí no próximo vídeo eu vou replantar tudinho. Eu vou mostrar a diferença que teve entre as raízes, o tanto crescimento que tinha. E vou separar os que são os maiores e os que não desenvolveram muito. No meu cultivo, eu dou 2 meses de seca total, no início de primavera e no início do verão eu dou 1 mês completamente sem água e eu rego durante o inverno. Então, só para você ter um pouco o contexto de como eu cultivo, para você ver mais ou menos em comparação do seu cultivo.